In the last session, I explained about time of supply of goods and time of supply of service. In this session, I am going to explain about in the last session, I explained about time of supply of goods and time of supply of services. In this session, I am going to explain about what are the provisions are applicable in value of taxable supply under section 15. The value of a supply of goods or services or both shall be the transaction value. Transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಬೋತ್ where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration for the supply. A price ಏನಿದೆ that is the consideration for the supply, that value is the transaction value. The value of supply shall include any taxes, duty, cess, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this act. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ಯೂಟಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗಳು, ಸೆಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತವೆ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದ UTGST ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಬೈ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಡ್ಯೂಟಿ, ಸೆಸ್ಗಳನ್ನು, ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply. Supplier is liable to pay which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both. ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಸಪ್ಲೈ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕಮಿಷನ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ by the charge by the supplier to the recipient of a supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of supply of goods or services are both at the time of or before delivery of goods or supply of services. ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ಡೆಲಿವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆದರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ. Interest or late fee or penalty for delayed payment of any consideration for any supply. ಸಪ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನು ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಿದ್ದು, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ that amount also includes the value of supply. Subsidies directly linked to this price, excluding subsidies provided by the central government and state government. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. For this purpose of the subsection, the amount of subsidy shall be included in the value of supply of the supplier who receives subsidy. ಯಾರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The value of supply shall not include any discount which is given
ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ಗೆ, ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ, ಇಫ್ ಸಚ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡ್ಯೂಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್, such discounted is established in the terms of an agreement are entered into at or before the time of such supply and specified linked to relevant invoices. Input tax credit is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply ಇದ್ದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, where the value of supply goods or both cannot be determined under subsection 1, the same shall be determined in such a manner as may be prescribed. ಇಲ್ಲಿ persons shall be deemed to be related persons under this act. ಯಾರ್ಯಾರು ಡೀಮ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅನದರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾದರೆ, ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಗಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರುಗಳು ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓನ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ 25% ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. 25%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಅದರ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದರೆ, ಈಗ HUF ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ದ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ, ಕಾನೂನಿನ ವಾರಸ್ದಾರರು, ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ವಾರಸ್ದಾರ ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಲೀಗಲ್ ವಾರಸ್ದಾರ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ, ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಯಾರು ವಾರಸ್ದಾರ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು. ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಲ್ ಕನ್ಸೇರ್ ಇರ್ಬೋದು. ದ ಅದರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. This is the information regarding value of taxable supplies. Thank you.